Good evening to you all again, inshallah. Uh, this is the second class of chapter 35. Second or third? I think third, third class. Okay. Third class of chapter 35, the major chapter. And last class we have discussed the efficiency of perfectly competitive market through graphical analysis, if you remember. Hmm? Now we have understood these stuff. Now today we'll learn few more stuff. Shutdown price and operating price in perfectly competitive market. Now, Priya, can you read out from the key term shutdown price? A firm will stop production when price falls below average variable cost. Average variable cost. Okay. First, I'll make you reading, then I'll explain it to you. Sure. So, Samara, Samara, जी sir. uh, can you read out? It is possible that cost could be higher than revenue. Yes sir. It is possible that costs could be higher than the revenue, in which cases the firm may be about to exit the industry. This may not be immediate. A firm can continue in production making short-run losses as long as the price received by the firm covers the AVC average cost. Usually the cost of paying the wedge bill and buying the materials for production. This is the shutdown price. The firm would be making a loss equivalent to the amount of fixed costs. It is in this situation, the firm's only hope is that the market price will rise to increase the firm's revenue, or that it can take action to reduce its cost of production. Okay, stop. Where okay. Now, see in this graph, figure 35.7. This red line, can you see my arrow? Tasan, can you see my arrow in the book? My cursor? Fariha, can you see my arrow? I am moving around. Yes, sir. Okay, then. So that is the rate curve, average total cost curve. Okay. Beneath it is the blue curve, average variable cost curve, and that is the green one, marginal cost curve. Now, first at price P, okay, farm is getting just enough average revenue. Price equal to average revenue. Average revenue equal to average total cost. Okay, at Q point it is what? At Q point it is product farm is Zinatha. Tell me at Q point farm is what kind of efficiency it is showing at Q point for farm. At point Q, what kind of efficiency? Raif, at point Q, what kind of efficiency it is? No response. Samara, can you tell me at point Q what kind of efficiency it is indicating at output level Q and price level P? Fariha, Sir, allocative? sorry, Allocative? is it allocative? Sure, For no, sir.
For allocative efficiency, marginal cost should be average revenue equal to average revenue. Yes, Yes, sir. marginal cost equal to average revenue. Yes, price. Allocative, you can say. And productive efficiency. Don't you see is the lowest point of average total cost curve? Fariha, Yes, sir. productive efficiency. Allocative as well, productive efficiency. So Q point. Okay. Now at Q point, firm is getting eh, like just enough revenue to cover its cost. Hmm. And here firm will be making just normal profit, and average total cost equal to price. Okay, average revenue. Hmm. Here firm is making normal profit. Hmm. Now জিনাথা, দরজা বন্ধ করে এসি দিয়ে দিব নাকি, কারণ বাইরের হ্যাঁ জাস্ট হ্যাঁ, ক্লোজ দ্য ডোর প্লিজ। ঠিক আছে, ট্রেনের শব্দ, হ্যাঁ, এখানে নয়েজ পলিউশন। ওকে, now so here it's operating perfectly competitive, farm will operate. Now if the price drops below average total cost, okay, don't you think farm will be making loss, Nusrat? If farms fall below this P level, farm will make like loss, Nusrat, can you say? Yes, sir. But farm may not immediately shut down its operation or cease or stop its operation until it can cover up its average variable cost. Why? Say for example, hmm, average total cost of production for each chicken. Say for example, 200 taka per kilogram. Okay, so if the price is 200 taka, so farm is making normal profit and they are carry on producing and selling at 200 taka. Now say for example, average variable cost for producing 1 kilogram of chicken is 160 taka. What makes the average variable cost for producing chicken? First, poultry feed variable cost, labor cost, hmm, those are average variable cost for poultry chicken, medicine, those. And in average total cost, not only variable cost, fixed cost is also included. What can be the fixed cost for each poultry chicken? The poultry rent for poultry shed, যে জায়গায় the place where poultry shed, okay, poultry farmer may be paying the rent for that. So 10 chicken and 200 chicken, same amount of rent he is paying. Now so if poultry chicken price drops down to P1, that means 160, where he is just making average variable cost, is cover up. Average variable cost 160 means cost of like poultry feed for one chicken, cost of labor for one chicken, they are covered up. Still he can operate, still he can carry on raising chicken. Okay, that time only the loss he will be making, that the rent, the fixed cost.
The fixed cost is not covered up. And in hope he can still carry on producing chicken, in hope that chicken price will raise again, so he can cover the cost. Okay, but if price price falls below P1, means below average cost, average variable cost, do you think it will be wise or feasible for a farm to carry on production? Samara, No, sir. if the price falls below the average variable cost, means say for example 150 taka, then why should they raise chicken where their poultry feed cost, other variable cost become 160 taka, then 150 taka they can't even cover up their poultry feed cost? Why should they raise chicken? So P1 should be considered as shutdown price, eh, where farm is just price is just equal to unit price of a product just equal to average variable cost. Understand? So that will be the shutdown price, and above shutdown price, from P to P1, farm will be making loss, but making loss equivalent to fixed cost. Okay. Now another thing, Nusrat, Yes, sir. have you got my point? I have explained just now shutdown price. Ji, sir. Uh, Now you read out this portion where price is less than. Now, Where price is less than AVC, if the firm continues to produce it, it will be making a loss that is even greater than its fixed cost. By not producing, the firm's short-run loss will be its fixed cost. In perfect competition, profits are maximized where MC equals to MR price. This means that the MC curve shows the level of output that a firm is willing to supply at a range of prices. This is the same supply curve that was introduced in Section 7.5, given that the firm will not supply the market when the price falls below P1. The minimum AVC, the short-run supply curve, is that part of the MC curve that is above point X, the minimum AVC. This is shown in figure 35.7. okay. Now, in previous chapter, can you remember? Hey, fan off kar diyo. The 8 out of 9. Okay. Now, so in previous chapters, can you remember? I have taught you, marginal cost replicates the supply curve. Can you remember? মার্জিনাল কস্ট, ওই যে যখন ওই যে মার্জিনাল বেনিফিট ওগুলো পড়ে, মার্জিনাল কস্ট কার্ভ replicates the supply curve of a farm, for the reason for allocative efficiency. Okay, just for now, try to remember marginal cost replicates the supply curve of a farm. Now, so below X point it is marginal cost curve, but below point X, means below average variable cost, farm wouldn't make any supply, would they? No, they won't make any supply. So the marginal cost curve above the shutdown price level, marginal cost curve above the shutdown price level will be the supply curve of a farm, okay, in a perfectly competitive market. And in a perfectly competitive market, profits are maximized where marginal cost equal to marginal revenue. So marginal cost curve equal to marginal revenue, means price curve. So at Q1 point, farm will make output, eh, just to cover up the average variable cost, and it will be the supply curve. Understand this? Okay, you will get all these things, control and command over these, like marginal cost, average total cost, shutdown price, those stuff, when you'll be doing uh, these activities. I'll make you doing that in a minute. Now,
Nusrat, carry on reading. Why the revenue is lower? Carry on. When the revenue is lower than cost in the long run, firms will leave the industry. If many firms leave, the effect will be a reduction in overall market supply. The loss of firms will raise the market price, giving the rest an opportunity to continue producing and at least make normal profit. In the long run, firms will only supply the market if they can cover all of their costs and make normal profit. The minimum supply for the firm will be the optimum output where average costs are lowest. Okay, carry on. In perfect In competition. perfect competition, firms will only make difficult amounts of profit from each other if they have different cost structures. Their behavior is strictly limited, and the only way to boost profit would be to increase productivity and lower average total cost. Supernormal profit will only be a feature of perfect competition in the short run. This is because its existence will act as an incentive for the entry of new firms. The absence of barriers to entry means that total supply in the market will rise. The effect of this on existing firms is that the market price will fall and the supernormal profit will diminish. This is shown by a shift of S to S1 in figure 35.6. Where the supernormal profit goes, the entry of new firms will stop and existing ones will simply be covering Cost. their cost. It is the competitive force of large numbers of new entrants that destroys supernormal profit. The long run. The long-run equilibrium is therefore where the only firms left are the most efficient ones, making a normal profit. There is no action that the firm can take to prosper at the expense of rivals. It has no market power. The behavior of firms in perfect competition is easy to understand. The appeal of this model is that supernormal profit is competed away, and the only firms that continue to participate in the market in the long run are productively and allocatively efficient. It is the efficient economic performance which occurs in perfect competition that can be used to criticize real-world market structures. Real world market structure. That means in the long run, eh, in the short run, they can carry on with making loss equivalent to its fixed cost, short run, but not in the long run, isn't it? In the long run, only if farms can't cover all of their cost, eh, including normal profit, making normal profit, all of their cost, fixed cost, okay, they will stop producing and leave the industry. Leave the industry. If they leave the industry, then what will happen? Eh, supply will decrease, supply curve will shift to the left, and price will rise again. So again, some farms will think now it's profitable to raise chicken again. They will start producing chicken again. And last class we have discussed this. Eh, any perfect competitive in a perfectly competitive market, firms can make supernormal profit in the short run. What is supernormal profit? What is supernormal profit? Where total revenue is greater than total cost. Okay, total revenue is greater than total cost. See in the shaded area, that is the supernormal profit. And where total cost equal to total revenue, the firm will be making only normal profit. Okay, because normal profit is included in the total cost. Okay, now this supernormal profit, if in the short run in a perfectly competitive market firms can make supernormal profit, that supernormal profit will attract new entrants, new firms to enter the market. Supply will be S to S1. Then what will happen? Price will drop down. Price will drop down and firms will be making only normal profit. And in the long run, only the farm in a perfectly competitive market, only the farms with both productive and allocative efficiency can stay in the market, and others will be driven away. So it is concluded that perfectly competitive market structure is the best market structure, eh, uh, can exist in the market economic system. Okay, where many buyers and many sellers, they're selling
identical product, homogeneous product, and none of them can influence the price individually, and perfectly competitive market, farms, there is very less chance of consumer exploitation, and farm will be eventually, it will drive farm to attain allocative and productive efficiency, understand, without any deadweight welfare loss or welfare loss to society, eh? And optimum output can be produced. Okay, in real world perfectly competitive market exists only in case of like agricultural market, they're selling homogeneous product. Poultry farm is also a agricultural market, poultry, chicken, and few other stuff as well. In Bangladesh, most of the farms belong to, market structure belongs to monopolistic category. Okay, so here, so we have learned about like shutdown price, where farms to up to what, what is the shutdown price, where farms is just making up its average variable cost. All right, below average variable cost farm own operate. So any question and query regarding this stuff, No, Priya? sir. Priya, Ji, sir. have you understood what I Ji, sir. explained yesterday and today? Ji, sir. Buchi. I feel like the chapters that I missed, I might have to cover soon because it's being brought Yes, up, you know. yes, they are relevant. There are many new terms and concepts were discussed. Okay, let's see if we can create a YouTube channel which will allow me to upload 1 hour, 1.5 hour video. Then I can upload all the videos in previous lectures. Not all the videos, maybe from chapter 32 you can. Okay, Nusrat, Shaira, any question query? No, sir. Okay, now I will understand if you got this point or not. Huh? Everyone will do this activity 35.2. Okay, it's in your book, page number 361. So, huh? First, first you will be doing number 1. Huh? And then when I'll tell you, you'll just online, you'll post your answer online. Okay, so now let me explain to you this activity. This activity will help you to develop your understanding of the perfect competition model. Really, it will help you. So first, price is P. At P price, that is P price. Here from 2, that is P price, and here from 2, that is P price. Where my where demand D equal to R equal to M R. Demand equal to average revenue equal to marginal revenue. So it is a perfect, in a perfectly competitive market, demand equal to average revenue equal to marginal revenue, where is P first, then you have to describe each firm's position relating to its profit. So firm 1, what kind of profit it is making. Firm 2 at P price. Firm 2, what kind of profit is made by firm 2. And firm 3, what kind of profit or loss made by firm 3. What kind of profit or loss made by firm 1. Okay, profit. Sir, You have to at price P or P1? P first, and number 1, it is about price P, not P1. Okay, P. Write down the answer, and you have to send the answer by posting it in the message box. Zinatha ekhane koro, then we'll see. Until you do this activity you won't get. Tasan, Raif kothay? Raif? জি স্যার। হ্যাঁ, এই যে বই বের করে এটা করো, ঠিক আছে? বই বের করে এটা করো। তাহসান, তুমিও করো। হ্যাঁ, আর আমি স্ক্রিন শেয়ার করতেছি। হুম
on screen Sir, देखो. how do I do them? uh, Priya, are you in Ji sir. Bangladesh, Dhaka, or still in India? Still in India, sir. Yeah, okay. Do you have book with you? Ji sir. Okay, you can do it from your book, or I'm sharing the screen, you can see. All right, from that you'll just try to make answer of one. I think you can make an answer because it's covering my yesterday's last class lecture and today's lecture. Okay, try. Ah, you can't win if you are not in the game. Ah, even you do the mistake, no problem with me. Ah, you will learn, but you have to do, you have to try yourself. Okay, I'm again making it very clear. At p, price level p, farm 1 will be making profit or loss, farm 2 will be making what kind of profit or loss, farm 3 will be making what kind of profit and loss. Try to figure out. And only the first question, then I'll realize, then we'll move forward. Done. That's right. Zinatha done. Farm 1, farm 2, farm 3. নুসরাত, হয়েছে তোমার? जी सर। Done.
ওকে, আর আর কার কার হয়েছে? ডান? ফারিহা? Sir, জি স্যার। ও, শাইরা? শাইরা? স্যার আমার এখনো হয়নি। ট্রাই, চেষ্টা করো। প্রিয়া, could you manage to do that? sir, trying. Just see, it will take 1 minute. হয়েছে? দেখি জিনাথা তোমার? না, যতটুকু করছো দেখি। 1 নাম্বার, শুধু 3টা ওয়ার্ড লিখতে হবে এটার জন্য। হ্যাঁ, with this activity graph you will learn this stuff. Okay, otherwise I don't know whether you are getting my point or not. হ্যাঁ, আসো দেখি। না 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 না, দেখো। Okay students, post your answers. Priya, great. Ji, sir. হ্যাঁ, thank you, you've understood in It's 2 class. correct. Yes, it's correct. Great. Alhamdulillah. Ah, yes, 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 yes. Okay. Oh, that's a relief for me. Alhamdulillah, you can make it, don't worry. So you didn't have hope that I would make it. It's okay. You're right. হ্যাঁ, তুমি আসো, তুমি পারো সব, তোমার কনফিডেন্স নাই, আসো। দেখি 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 দেখি, আসো নাকি? All of you will try to have afternoon nap, afternoon sleep to take this economics class. এখন করতেছো? তোমার বই কত? ওই তো বই আছে। কি হলো তোমার? অনলাইনে ওরা করে ফেললো। হ্যাঁ, শাইরা? Okay, no, we have to move through 2 3 those stuff. Okay, so I can't give you much time. হ্যাঁ, post whatever you have written. You don't need to be correct, just I want you to try and analyze the graph now. Hey, কই? Okay, তাসফিয়া, তাসফিয়া আমাকে হোয়াটসঅ্যাপে পাঠালো। তাসফিয়া সামারা। আচ্ছা স্যার, আমি খেয়াল করিনি আপনি চ্যাট বক্সে আচ্ছা বলছেন, আই থট হোয়াটসঅ্যাপ। আচ্ছা, ইটস ওকে। হ্যাঁ, ইউ আর কারেক্ট, কারেক্ট। হ্যাঁ, হুম, ওকে, অলরাইট। সো মোস্ট অফ ইউ, শাইরা তোমারটা স্যার আমার আনসার ভুল হয়েছে। হোক, ভুল হোক, জাস্ট পোস্ট করো, ভুলটাই পোস্ট করো। হ্যাঁ, আই উইল হেল্প ইউ টু মেক ইট কারেক্ট। নাও, হোক, ভুল হোক, ভুল তো হবেই। হ্যাঁ, আই নো ইটস টাফ, ইটস ডিফিকাল্ট, কোনো সমস্যা নেই। ওকে, জিনাথা দাও। হ্যাঁ, সো দে ক্যান বি এজিটেটেড। হ্যাঁ, 5 মিনিটস। দেখি দেখি কি করছো। হ্যাঁ, দেখি। হ্যাঁ, দেখি। আচ্ছা, ঠিক আছে। One loss, almost one profit. Yes, it's okay. Now, okay, thank you. Most of you have made correct. কি হলো? Now, Priya, Ji, sir. now explain to me. Farm 1, you have written farm 1 is making loss. Why? Farm is, how you could identify that So farm the 1 is making loss?
The average total cost is higher than the price, you said. Yes, average total cost is higher than the price. Okay, but the price they are getting the revenue, or average revenue is getting just over what? Just over what? Just over what means, what is this price level called in context of Farm 1? In context of Farm 1, what this price will be called? Just where the price is just enough to cover up the average variable cost. What will be is called this, or what will be termed? What kind of price it is called? It was mentioned in my lecture, where the price is Sir, just shutdown price is when it's like very lower good. than. Yes, the shutdown price. Okay, Priya. Ji sir. It is the shutdown price. Now, so at shutdown price, Farm 1 is making loss, but making loss to how much? Equivalent to what? It is covering its variable cost, but still it's making loss. Why? So the fixed costs are higher, I guess. Very good, very good. Thank you. Remember. So at shutdown price, Farm 1 is making loss. Yes, you're right, making loss equivalent to its fixed cost. Okay. The difference between average total cost and average variable cost, what? Fixed cost? Monenai? I made the equation. Always remember, the difference between average total cost and average variable cost is the fixed cost. So firm is making, thank you Priya. Very good answer. Shaira, clear? जी सर. Okay. Now, so firm 1 is making loss equivalent to its fixed cost. Now Shaira, tell me, firm 2, what was your answer? Even it is wrong, I don't mind. Just be honest to yourself and huh, tell me the answer. Sir, I tried answering this one, but I couldn't figure it out. Figure it out. Okay. Now, Tasan, Tasan, Tasan কোথায়? Tasan, হ্যালো, শুনতে পাই না তাসান, শুনতে শুনতে পাই না। It's okay, Tasan, it's okay. Raif, 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 কই রাইফ? নাই। Samara, Tashfia Samara, Yes, sir. from 2, you have written what? Normal profit. How do you identify the from 2 is making normal profit here? Sir, we can see price is equals to the average total cost. Average total cost. In average total cost, what are included? Um, the Average average fixed cost and average variable average cost, fixed isn't it? cost and the average. Yeah. Yes, that's good. Very good. Now, Sir, yes, sir, could you explain this one a bit more? from 2. Yes, sir. See, here the price equal to the demand curve equal to average revenue equal to marginal revenue. So price is just covering up. See where my point is, the cursor is, or the arrow. Can you see? जी sir. Here firm will be producing at this point where marginal cost equal to marginal revenue. Okay, profit maximizing firm. Here, can't you see price is exactly equal to average total cost? If average total cost of one poultry chicken is 200 taka,
price is equal to 200 taka. So price is just enough to like cover up the average total cost of each poultry chicken, that 200 taka 200 taka. Understand, Shaira? So they are making normal profit. Why they are Yes, making sir. normal profit? I have explained to you again and again that normal profit is included in cost, total cost, as a uh, as an opportunity cost of entrepreneurship. Okay, Shaira? Yes, sir. So at this level, price is just equal to average total cost, average revenue equal to average total cost. That means firm is making normal profit. Okay, where price is just, it is called in geometry tangent, isn't it? Tangent. Tangent to average total cost curve. Clear, Shaira? Yes, sir. Yes. Now, Nusrat, Ji sir. farm 3, farm 3, are Sir, you, supernormal profit. how can you identify farm 3 is making supernormal profit? Sir, because the average revenue is higher than the average total cost. Average total cost. Okay. So what point the firm is making supernormal profit? Can you identify? Hmm? Sir, at price P. Price P. Okay. Everyone, follow my drawing. I'll show you. Okay. এই তোমরা কি হলো স্ক্রিন শেয়ার করে দেখাতে পারো না, না নুসরাত? আচ্ছা, তোমাদের জন্য মনে হয় টাফ হবে। আমি দেখাই দিই এখানে কতটুক সুপার নর্মাল প্রফিট হচ্ছে, দেখাই দিই সুপার নর্মাল প্রফিট কিভাবে বের করে। ওকে, হাউ ইউ ক্যান হ্যাঁ identify the supernormal profit. Okay, locate the supernormal profit from graph. Priya, see, जी सर. a profit maximizing farm will like produce at what output level? এই দাঁড়াও তো একটু, আর কয় মিনিট আছে? 8 minutes. Okay, a profit maximizing farm will produce at output, what output level? Fariha, at what output level a profit maximizing farm should produce or would produce? স্যার কথা কেটে গিয়েছিল কোন ফার্মের জন্য? A ফার্ম profit 3? a profit maximizing farm will produce at what point? Okay, where marginal cost equal to marginal revenue. Okay, Yes, sir. uh, Yes, the where farm 3. here the marginal cost curve is intersecting marginal revenue this point. So a profit maximizing farm will produce up to this point quantity. Okay, marginal cost equal to marginal revenue. So at this point, what is the average total cost? This. Okay, so at this output average total cost is this. So at this output total cost will be this. Okay, that is total cost. Total cost. Understand everyone? Shaira? Yes, Now sir. আরেকবার একটু বলবেন, কি? আরেকবার একটু বলবেন, ল্যাগ হচ্ছিল আমার এন্ডে। আচ্ছা, দেখো, a profit maximizing firm will produce at the output level where marginal cost equal to marginal revenue. Here, see, the marginal cost curve is intersecting marginal revenue curve. D equal to AR equal to marginal revenue curve. Don't you think here, where my pen is showing? Okay, marginal cost equal to marginal revenue. In this point, where MC curve is intersecting or crossing out
the marginal revenue curve. There marginal cost equal to marginal revenue. Okay, Samara? Yes, sir. Now from there, if you draw beneath the output level, it is the what profit maximizing firm will produce at this output level, where marginal cost equal to marginal revenue. So at this point, what is the average total cost? This, where my pain is. Okay, then here up to this price or cost, average total cost in y axis or vertical axis, price and cost is shown. So it is this rectangle will be total cost. Understand? This rectangle is total cost. Now, what is the total revenue? Price is here. Okay. So this full rectangle is the total revenue. This full rectangle is the total revenue. P0 output, this one. So total revenue greater than total cost. So firm is making like supernormal profit up to this rectangle level. Understand? Okay. Yes, sir. But perfectly competitive market, firm can make this kind of supernormal profit only in short run, because in the long run this supernormal profit will attract new firms, and okay, price will drop down, supply will increase, price will drop down, and firm will this supernormal profit will diminish as price decreases. Got it? Priya, understood? This Sorry, she supernormal left. profit. Acha. Nusrat, supernormal Sir, key? sir, I have a question. Yes, please. Sir, can I send you a picture? WhatsApp it. It's like I have a question on the graph. All right, okay. Now, okay, send me the picture, and we have to move on to new new link. 4 minutes. So why will firms produce where marginal cost is equals to marginal revenue? আচ্ছা বলতেছি। Join. I've sent the new meeting link in the chat box. Join in the new meeting link. Okay. Join in the new meeting link. Priya, everyone. Shaira, you are in this meeting as well. ঠিক আছে. Okay. Sir, আমি হচ্ছে পাঠিয়েছি। Yes. Okay. Thank you for joining here.
So okay, let me give Shira's feedback. This recording makes my computer slow, very slow. Okay, Shaira, जी sir. at this point, P2, all right? At this what you have written at P2, farm will be still making loss. Means, okay, its price is still below average total cost, okay, but it is Sir, how? Because the curve is below the price line. which one? The curve is below. Sir, the curve is below the price line I drew. So how is it still making loss? Just I'm showing you that now. First one, Shaira, this one first. Shaira, Hello, sir. Can you hear me? yes, I can hear you. Can you see I'm presenting the screen? Sir, yes, this one, but the second one is more valid. Okay. All right, this one, Yes, sir. price 2. At price 2, farm will produce at the point where here the perfectly competitive farm, so price equal to what? Marginal revenue, isn't it? Ji, sir. Price means average revenue equal to marginal revenue. So farm produce at point where marginal cost is intersecting P2 curve. All right, this point. See where my cursor hand is? Can you see Ji, that? sir. Ji, sir. Not where it is touched by average variable cost. No, marginal cost equal to marginal revenue. This amount farm will produce. Okay. All right. So at this quantity, price is 2. Price 2. P2. It is still above average variable cost. Okay. Yes, sir. So, say for example, average variable cost for each chicken here at this quantity is, say for example, 160 taka. 160 taka. But at P2, farm is charging 170 taka. So, more than of it average variable cost. Okay, Shaira? Ji, sir. But see, at this point quantity, what is the average total cost? Isn't it higher than P2? Yes, sir. Eh? average average total cost, say for example average total cost is 200 taka. So at P2 average variable cost is 200 taka. So still farm is making loss of, say for example, 30 taka per chicken. Understand? Ji, sir. But this 30 taka loss it is making, it's not the variable cost loss. It is not the loss for poultry feed, labor cost, or something like that. This 30 taka farm is making loss on rent, on fixed cost. Understand? Yes, sir. But sir, if price falls below P2, তাহলে কি হচ্ছে, will farms stop production if it No, falls below P2, or does it have to fall no. before, like below P1? If
the price, if price is at P2, still farms can continue. In the short run, farm will continue its operation by hoping later the price may rise to P, so it can make normal profit. Understand? Shaira, Yes, sir. do you remember the concept barrier to exit? Yes, sir. Barrier to exit. So if when firm is making loss on fixed cost but average cost is cover up, still firm will try to run the business, because even exiting the business it incur cost, the rent, those stuff. So firm will still run its business operation until the price is get lowered P1. Okay, at P1 price, just the firm is getting the price revenue, firm is getting equivalent to his variable cost. Understand, Shaira? Yes, sir. But if the price falls below P1, so you can't even cover up the cost for poultry feed or labor. So by selling the poultry chicken, how can you pay for your poultry feed and labor wage if you can't? So will you continue that business? No, sir. But you can't pay the rent, but it's in short run, as long as you can pay your labor to wage, eh, your supplier for poultry feed, you can run the business in the short run. Maybe you are just rent, eh, you are asking your landlord or something to have the rent in next month or so, something like that. Okay, but even in long run you can't continue making this loss, can you, if your fixed cost is not covered up? Understand? Yes, sir. So the concept is that farms will continue producing at short run until the price or point they are getting its average variable cost cover up in the short run. Okay, and their shutdown price will be where the average variable cost is just equal to unit price. Okay, yes. আবার সাইরা, আমি কি নিউমেরিক্যাল ভ্যালু দিয়ে বুঝাবো ব্যাপারটা তোমাকে, নাকি বুঝতে পেরেছো? না, স্যার, বুঝেছি। ওকে, ক্লিয়ার? Yes, sir. আচ্ছা, আরেকজনের ইম্পর্টেন্ট একটা কোশ্চেন ছিল, হোয়াই হ্যাঁ মার্জে ফার্ম, হোয়াই শুড ফার্ম প্রফিট ম্যাক্সিমাইজিং ফার্ম like produce at marginal cost equal to marginal revenue, isn't it? Whose question was it? Sir, me. Okay, Samara? না স্যার, আমি নুসরাত। Nusrat, আসো। এই কালকে কি এই জিনিসটা দিয়ে দিব তোমাদেরকে প্রিন্ট আউট করে, কিন্তু কথা হচ্ছে আমি যেরকম একটু আপডেট করার চিন্তা ছিল, দেখি রাতে নিয়ে বসতে পারি কিনা। হুম, এখানে একটু ভুল টুল মনে হয় আছে, যদি ভুল টুল থাকে তোমরা যদি ওটা হলো নিজেরা ঠিক করে নিতে পারো, তাহলে কালকে এটা প্রিন্ট আউট দিয়ে দিই নাকি? কারণ আমার ফার্স্ট দেখতে হবে এটার প্রিন্ট আউট কেমন হয়। নুসরাত, কি মনে হয়, সাদা কালো প্রিন্ট আউট হবে? স্যার, এটার প্রিন্ট আউট লাগবে না। কেন? সেটার নাম আমাদের না লিখতে হবে এটা। হ্যাঁ, এটা লিখতে হবে, কিন্তু কোত্থেকে লিখবা, বই দেখে লিখবা? স্যার, গুগল ক্লাসরুমে দিবেন না?
এটা গুগল ক্লাসরুমে দিলে ভালো তোমাদের জন্য? গুগল ক্লাসরুমে দিব? তাহলে তো আমারই ভালো হয়। কারণ আমি চিন্তা করতেছি এটা যদি প্রিন্ট আউট করি, হ্যাঁ, তাহলে কি যে অবস্থা হয় দেখতেই পাবা কিনা এখানকার। হ্যাঁ, গুগল ক্লাসরুমে থাকলে আমি আপডেট করতে পারবো। কত নাম্বার গ্রাফটা আমি স্টার মার্ক দিয়ে রাখছিলাম, দাঁড়াও একটু দেখি। এমসি ইকুয়াল টু এমআর, ওটা বুঝিয়ে দেবে। এই যে এটা মনে হয় না, এটা হচ্ছে কম্পারিজন। এই যে এটা। হ্যালো আফসারা, বলো। ওয়ালাইকুম সালাম, বলো। হুম হুম তো তুমি কালকে আসতেছো না এক্সট্রা ক্লাস করতে? ও, আচ্ছা ঠিক আছে। আচ্ছা ঠিক আছে। আচ্ছা, আজকে রাতে একটু বসতে পারবা? আজকে রাতে একটু বসতে পারবা অনলাইনে? ও, আচ্ছা ঠিক আছে। আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে তো কালকে তুমি আসতেছো না? ওকে ওকে, টেক কেয়ার। ওকে, আল্লাহ হাফিজ, আল্লাহ হাফিজ, থ্যাংক ইউ। হ্যাঁ, ভেরি গুড, গুড কোশ্চেন নুসরাত। হ্যাঁ, নাও, এই যে আমি স্টার মার্ক দিয়ে রাখছি। ওকে, আগে গ্রাফটা একটু দেখে নাও। হ্যাঁ, গ্রাফটা এখানে আউটপুট। ওকে, এই জায়গায় কস্ট অ্যান্ড রেভিনিউ, কস্ট অ্যান্ড রেভিনিউ এখানে দেখাচ্ছে। এটা মার্জিনাল রেভিনিউ কার্ভ, এটা মার্জিনাল কস্ট কার্ভ। হ্যাঁ, এটা প্রফিট মার্জিন এখানে। আচ্ছা এখানে। হ্যাঁ, এরপর দাঁড়াও একটা কাজ করি। নুসরাত, নুসরাত, কই নুসরাত? জি স্যার। হ্যাঁ, পড়তে থাকো। ইফ দ্য ফার্ম, পড়ো। If the firm produces up to the point where the cost of making the last unit is just covered by the revenue from selling it, then the profit margin will have fallen to zero and total profits will be at their greatest. In figure 37.3, a firm producing an output to the left of Q is sacrificing potential profit. It can raise total profit by increasing its output because each further unit sold adds more to revenue than it does to cost. A firm producing to the right of Q is making a loss on each successive unit, which will lower the total profit. It would be better off cutting output back to Q where MC equals to MR, where normal profit is being earned. হ্যাঁ, ব্যাপারটা হচ্ছে এবার গ্রাফে দেখো নুসরাত, এখানে অ্যাট লেফট হ্যান্ড সাইড অফ পয়েন্ট কিউ, হ্যাঁ, এখানে এটা মার্জিনাল রেভিনিউ কার্ভ, এভরিওয়ান সেম। Marginal revenue curve red one and marginal cost curve the green one. Here at this arrow, marginal cost is greater than marginal revenue is marginal greater than marginal cost. তাই না নুসরাত? Yes, sir. So the firm is making, of course, profit. Yes, sir. But say for example, firm is producing at this point, hey, see Q, okay, where my cursor is, arrow sign is, okay. Yes, sir. Profit margin is quite high, but don't you think, hey, by increasing more output, more sale, they can make more of normal profit, তাই না? Yes, sir. Don't you think firm is not only just emphasize on profit margin, they also emphasize on market share gaining, selling more and more, isn't it?
Yes, sir. rational farm. So there is more opportunity to make normal profit, isn't it? Though marginal, though profit margin will be lower, but they can farm can make more sale and can gain more normal profit. Okay. Ji, sir. So up to producing and selling output level Q, the farm can make normal profit. Okay. Yes, sir. Okay. Then after this point Q, where marginal cost is greater than marginal revenue, firm will start making loss. Can you see? Yes, sir. So what will be the most profit maximizing output level then? Sir, Q. Q. Alright. So Q will be the profit where marginal cost equals to marginal revenue. Their firm will make the highest possible sales by not making any loss. Highest possible amount of sale or production by not making any loss. Don't you think from business point of view it would be the efficient, because farm not only want to make profit margin, try to sell more and more of a product and any business. Don't you think that, Nusrat? Yes, sir. So without making loss, maximum how much amount of profit, how much amount of quantity they can produce and sell? Q amount. Ji, sir. Now another question. In what circumstance farm will sell and produce beyond Q unit like this, where they are making loss, marginal cost is greater than marginal revenue, but still farm will produce and sell? Why? Farm do that, farms do that. Why? Can you think of, Nusra? No. স্যার এটার অ্যান্সার কি বিজনেস কনটেক্সট হবে নাকি বিজনেস ইকোনমিক্স? কনটেক্সটেও দিতে পারো, কোনো সমস্যা নেই, ইকোনমিক্সও আছে। স্যার টু রিটেইন দ্য লয়াল কাস্টমার বেস। ক্লোজ হয় where firm's objective is sales maximization, not profit maximization. Understand? জি স্যার। To gain more market share even by sacrificing profit. এটার একটা টার্ম শেখাইছিলাম, মনে আছে? I've taught you a term for this kind of situation. স্যার প্রফিট স্যাটিসফাইস। ভেরি গুড নুসরাত, মনে আছে, এই তো মনে আছে না, মনে পড়ছে। প্রফিট স্যাটিসফাইড, স্যাক্রিফাইস প্রফিট টু অ্যাটেইন আদার বিজনেস অবজেক্টিভ, টু সেলস ম্যাক্সিমাইজেশন, এটা করার জন্য ফার্মস ক্যান। সো নাও ইউ রিয়েলাইজ হোয়াই a profit maximizing firm should produce at Q where MC equal to MR. Got the answer? জি স্যার। Is it clear, Nusrat? নাকি মনে হলো স্যার গোজামিল দিয়ে বুঝাই দিল? না স্যার আপনি বুঝিয়েছেন দেখেই তো বুঝলাম। এটা কেন বুঝতে পারোনি? এটা ফিগার 37.3, মানে এই হলো ইয়াটা আছে 37 চ্যাপ্টার আর ইউ আর ডুইং 35 চ্যাপ্টার, সো ইট ইজ ফিগার 37। এই জন্যই তোমরা বুঝতে পারতেছি না, কিন্তু আমি দেখো এই গ্রাফে সব কিছু করে রাখছি, দেখছো স্টার মার্ক দিয়ে রাখছি এই গ্রাফটাতে, কেননা এটা অনেক ইউজ হয় এবং এটা তোমাকে আঁকতেই হবে। প্রফিট ম্যাক্সিমাইজিং ফার্ম, এই যে দুইটা গ্রাফ আমি স্টার মার্ক, এরকম ইম্পর্টেন্ট গ্রাফগুলোতে আবার আমি স্টার মার্ক দিয়ে রাখছি। ওকে, ডান। Everyone else understood why profit maximizing firm will produce in the point MC equal to MR? আচ্ছা, এই আজকে একটু যদি এক্সট্রাও ক্লাস করতে হয় করো। এখন তোমাদের নাম্বার 2, নাম্বার 2 করো এটা, এবার ইজি হবে। নাম্বার 1 করছো না, এটা নাম্বার 2 3 ইজি হবে। নাও নাম্বার 2 করো সবাই। If demand is increased and price rose to P1,
এরপর কি সিচুয়েশন হবে? এই করো এখন। হুম, না, নাম্বার 2 করো সবাই, পারবা? হ্যাঁ, সাইরা, সাইরা, কই সাইরা? নাম্বার 2 করো। হ্যাঁ, ওকে, ডু নাম্বার 2। প্রিয়া, প্রিয়া, আর ইউ দেয়ার? না, প্রিয়া লেফট। ওকে, নাও নাম্বার 2 করো। ওকে, প্রিয়া, প্রিয়া, can you hear me? Ji sir, can hear you. Okay, do number 2 activity, 35.2, number 2, number 2 one. It's now, it will be easy, you can do it in minutes. Sir, effect in terms of like the changes to its profit. No, yes, changes in profit level. If price is raised to P1, so what will happen to farm 1, farm 2 and farm 3? That's it. Before you have done, if what will happen at price level P? What farms doing? If price level is raised to P1, so what will happen to these farms? Now, done? তাহলে গ্রাফের নোটটা তোমরা ইয়াতে চাও, ওখানে? আচ্ছা, ঠিক আছে, ওখানে দিয়ে দিই। একটু এ হয়েছে, ডান, বলো। Post your answer. Post your answer in the chat box for 2. দেখি তোমারটা, দেখি। জিনাথা দাও। কই, কোনটা এটা? হ্যাঁ, নর্মাল, ফার্স্টেরটা 1 2 3 তো দিবা, আমি তো কিছুই বুঝতে পারতেছি না কাজ। হ্যাঁ, এটিসি ইকুয়াল টু, তাহলে P1 এ হলে ফার্স্টেরটাতে লিখলা, ভেরি গুড। সেকেন্ডটা, ভেরি গুড। হ্যাঁ, মোর সুপার নর্মাল, লার্জার সুপার নর্মাল প্রফিট। হ্যাঁ, বুঝতে পেরেছো? এই যে পারছো না, ঠিক আছে, পারবা, সবাই পারবা ইনশাআল্লাহ। হ্যাঁ, তোমরা জানো না তোমাদের স্যার গ্রাফের এক্সপার্ট। আমি নিজেই তো গ্রাফ ছাড়া ইকোনমিক্স বুঝাতে পারি না, পারি? কই, নুসরাত, লস টু নর্মাল, নর্মাল প্রফিট টু সুপার নর্মাল, সুপার নর্মাল প্রফিট উইল ইনক্রিজ, ভেরি গুড। তাছাড়া অন্যদের কি অবস্থা?
মেকিং প্রফিট উইল মেক সুপার, হ্যাঁ এই তো বুঝে গেছো, আই ক্যান সি। সাইরা, স্যার আমিও বুঝেছি কিন্তু আমি নর্মাল প্রফিট না লিখে শুধু প্রফিট লিখেছি। আচ্ছা ঠিক আছে, সজিতা নর্মাল সুপার নর্মাল ইনক্রিজ সুপার নর্মাল, হ্যাঁ প্রিয়া ফুল গ্রেট পারফরমেন্স, এত তাড়াতাড়ি জয়েন করেও ও কভার করে ফেললো, আলহামদুলিল্লাহ, থ্যাংক ইউ। নর্মাল প্রফিট, সামারা, শাইরা, স্টার্ট মেকিং উইল মেক সুপার, কন্টিনিউ মেকিং প্রফিট মানে লার্জার স্কেল সুপার নর্মাল প্রফিট, হ্যাঁ সব তাহসান বুঝেছো, ওকে। রাইফ কোথায় আমাদের, রাইফ, রাইফ, রাইফ কই, এই যে রাইফ নাই, রাইফের জন্য অনলাইন ক্লাস না, আমি বারবার বলছি, আবারও আবার এরকম হবে। আচ্ছা শোনো, আহ, এবার ইন্ডিভিজুয়ালি জিজ্ঞেস করুন। ইয়েস, সামারা, সামারা, Yes, sir. হ্যাঁ অ্যান্সার কোশ্চেন নাম্বার 3 অ্যাকর্ডিং টু থিওরি অফ পারফেক্ট কম্পিটিশন। হ্যাঁ ভার্বালি অ্যান্সার দাও আমাকে, ভার্বালি। হুম, So firm 1 এর জন্য from এই যে according to theory of perfect competition what will happen following an increase price to P1, price যদি P থেকে P1 এ চলে যায় তাহলে what will happen to the market in perfect competition? firm firm 1 এর জন্য profit না না ফার্ম 1 এর maximize জন্য না, এটা তো 2 নম্বরে করেছই, হ্যাঁ যে এখানে নরমাল প্রফিট, তারপর দুইটা ফার্ম সুপার নরমাল প্রফিট করবে, হ্যাঁ দেন হোয়াট ক্যান হ্যাপেন টু দ্য মার্কেট, দেখি। হুম, as price increase, হ্যাঁ 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 এটাই এটাই করেছে, ভেরি গুড, থ্যাংক ইউ, এই যে বুঝতে পারছো নাও। সামারা, ক্যান ইউ থিঙ্ক অফ এনিথিং, হু ক্যান টেল দ্য অ্যান্সার? 3, Sir, supply will increase. হ্যাঁ হোয়াই? Sir, because of higher price. হায়ার প্রাইস, হ্যাঁ ওইভাবে হলো, কিন্তু এবার অ্যানালাইসিস, সো দিস সুপার নর্মাল প্রফিট is made by farm 2 and farm 3, don't you think it will attract new entrants, new farms to enter the market? কি নুসরা, সামারা, সামারা, so একবার একটু বলবেন। এই যে when price is rising P1, so no farm is making any loss, so farm 1 is making normal profit where farm 2 and farm 3 is making super normal profit. This chance of making super normal profit, don't you think it will attract new farms to entry in the market? Yes, sir. নিউ পোল্ট্রি ফার্মার্স ভ্যানে হলো দোকানদারের পোল্ট্রি চিকেন বিক্রি করা শুরু করে দিল। হুম, জি স্যার। ওকে, ফারিহা, ফারিহা, 4, number 4, what output does a farm in perfect competition choose? Profit maximizing farm. না, একটু আগেই বুঝালাম, what output does a farm in perfect competition choose? Output, হুম, হ্যাঁ হোয়াট আউটপুট, হ্যাঁ এই জন্য এগুলোই বুঝতে হবে, না হলে সমস্যা হবে। ক্যান, হ্যাঁ আউটপুট, কোন আউটপুট লেভেলে ফার্মে প্রফিট ম্যাক্সিমাইজিং ফার্ম উইল প্রডিউস অ্যাট পারফেক্ট কম্পিটিশন? শুনতে পাই না, না বি না, এখানে আউটপুট লেভেলটা কিভাবে ডিটারমাইন হয় পারফেক্টলি কম্পিটিটিভ মার্কেটে, প্রফিট ম্যাক্সিমাইজিং ফার্মের আউটপুট, এটার বেসড আপন হোয়াট? স্যার 3 চুজ করেছি কারণ ওদের তো এখানে কস্ট অনেক বেশি কম কম্পেয়ার টু देयर রেভিনিউ। না
এভাবে আমরা বলতে পারি না। আচ্ছা দেখি আমি এগুলো। প্রিয়া, can you tell us number Ji 4? sir, can you repeat the question? Oh, Question is written there 4. what output does a firm input? Sir, where the marginal revenue is equivalent to the marginal cost? Great. Fariha, that's the correct answer. Where the marginal cost equal to marginal revenue. Okay? Fariha, ওই যে নুসরাতকে বুঝাই দিলাম আমার এই যে এটা দিয়ে, আমার গ্রাফটা দিয়ে। ওকে, এই যে দেখো এইখানে, হ্যাঁ, এমসি ইকুয়াল টু এমআর। ওকে, এই জায়গায় এটা পারফেক্টলি প্রফিট ম্যাক্সিমাইজেশন রুল। এখানেই ফার্ম হোয়াট আউটপুট এ ফার্ম চুজ হোয়ার এমসি ইকুয়াল টু এমআর, একটা একদম সবসময় মনে রাখবো। হ্যাঁ, মার্জিনাল কস্ট ইকুয়াল টু মার্জিনাল রেভিনিউ, সেটা হবে প্রফিট ম্যাক্সিমাইজিং ফার্মের আউটপুট। ওকে, হাউ ক্যান এন ইন্ডিভিজুয়াল ফার্ম ইনক্রিজ ইটস প্রফিট? হ্যাঁ, ধরো পারফেক্টলি কম্পিটিটিভ মার্কেটে, নুসরাত বলো তো। How can an individual firm increase its profit? হুম, So in competitive market, হ্যাঁ, পারফেক্টলি কম্পিটিটিভ মার্কেটে সেখানে ফার্ম হচ্ছে প্রাইস টেকার। ঠিক আছে, হ্যাঁ, they can't increase the price or something like that, then how can they make increase its profit? so by reducing average total cost, Very good. হ্যাঁ, average total cost. Okay, how can they reduce the average total cost? so by greater efficiency and productivity. Very good. Productive efficiency and allocative efficiency. Okay, acha. So after doing this activity, so you are, you got control and command over perfectly competitive market structure মডেলটা। হ্যাঁ, পারফেক্টলি কম্পিটিটিভ মার্কেট স্ট্রাকচার মডেল কি, এটা কিভাবে এফিশিয়েন্ট, অ্যালোকেটিভ, প্রোডাক্টিভ এফিসিয়েন্সি, প্রফিট ম্যাক্সিমাইজেশন, আউটপুট এমসি ইকুয়াল টু এমআর। হ্যাঁ, তারপর নর্মাল প্রফিট, সুপার নর্মাল প্রফিট, শাটডাউন প্রফিট, সব কি ক্লিয়ার হয়ে গেছে? হ্যাঁ, এগুলো লাগবে কিন্তু। হ্যাঁ, অ্যানালাইসিসে। সো ডু ইউ থিঙ্ক ক্লাস ওয়াজ সাকসেসফুল, নুসরাত? Yes, sir. হ্যাঁ, আচ্ছা, কেবল তো পারফেক্টলি কম্পিটিশন, এক একটা মডেল বুঝাতে বুঝাতে এক একটা ক্লাস যায়। হ্যাঁ, তারপর অলিগোপলি এটা ওটা, ঠিক আছে। হ্যাঁ, ইটস ওকে। প্রিয়া, হোয়াট ইজ ইউর ফিডব্যাক অ্যাবাউট টুডেস ক্লাস? Sir, it was helpful. It was helpful. Okay, you can make it, don't worry, don't be scared. Are you again scared of graphs again? Ji sir. এখন হ্যাঁ, ইউল মেক ইট ইনশাল্লাহ, ডোন্ট ওরি। ঠিক আছে, বাংলাদেশে আসো। হ্যাঁ, কাম ব্যাক ইন বাংলাদেশ। হ্যাঁ, আই উইল ইনভাইট ইউ টু মাই হোম উইথ আদার্স, হ্যাঁ, ফর ইন পার্সন ক্লাস লেটার অন ইনশাল্লাহ। হ্যাঁ, দেন আই উইল মেক ইউ প্র্যাকটিস, ইউ উইল গেট ইট। আই ডোন্ট সি এনি প্রবলেম, ইউ আর কভারিং ইকোনমিক্স। ওকে, ডোন্ট বি স্কেয়ার্ড। ওকে, আই এম হিয়ার টু হেল্প ইউ আউট, এভরি ওয়ান, মাই অল স্টুডেন্টস নো গ্রাফ ওয়েল। ঠিক আছে, তুমিও ইউ 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 উইল ম্যানেজ ইট, নো প্রবলেম। ওকে, হ্যাঁ, সো এনি কোশ্চেন এন্ড কোয়েরি রিগার্ডিং টুডেজ কম্পিটিটিভ? ওকে, আচ্ছা, আমি রাতে আই উইল সেন্ড ইউ দ্য টাইমিং ইন গ্রুপ, A2 ইকোনমিক্স হেল্পলাইন গ্রুপ, অ্যান্ড আই মে কল ইউ personally. Priya, can you do Ji sir. any class at, say for example, 1 o'clock Bangladesh time? That means Indian time it will be 12:30 p.m. Sure sir. আচ্ছা, ওকে, আই মে কল ইউ পার্সোনাল ইন্ডিভিজুয়ালি, শোনা দেওয়ার জন্য যেরকম। হ্যাঁ, জিনাত তো আসতেই পারবা, ওই সময় তো আর কোচিং নাই। হ্যাঁ, দেখি, সরি, আই কুডন্ট ফিক্স ইট ইয়েট। ক্লাস 10-এ এখন আমি হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে ইয়ে করতেছি যে ওরা ক্লাসটা কখন করতে পারবে, ওদের সঙ্গে হ্যাঁ অল্টার করে তোমাদের ক্লাস নিতে হবে, আগে বা পরে। তবে আমার ইচ্ছা একটার সময় নিয়ে আসা, একটাই হলে তোমাদের সুবিধা হয় কি নুসরাত, সাইরা, সামারা? Ji, sir. সাইরা, জি স্যার। তুমি ওই সামারাকে আনতে পারবা? সামারা নুসরাতকে? জি স্যার, পারবো। ইনশাআল্লাহ। এখন সামারা, তোমার অ্যাড্রেস আমাকে ইয়া করে দাও, হলো হোয়াটসঅ্যাপে, তো পার্সোনাল হোয়াটসঅ্যাপে, নট ইন গ্রুপ।
পাঠিয়ে দাও। আর নুসরাতের বাসা তো সাইরা মনে হয় চেনোই নাকি? জি স্যার জি। হুম, সামারা। স্যার আমি সারাকে নিয়ে যেতে পারি চাইলে। তাহলে এটা এটা যদি করবো নাকি? একসাথে যেতে চান। সামারা, সামারা উইল টেক ইউ, সাইরা এন্ড নুসরাত। এটা করবো সাইরা ওইভাবে? স্যার সমস্যা নেই, সামারের যদি হ্যাসেল হয়ে যায়। না, আচ্ছা সমস্যা নেই। সাথে- আচ্ছা, তাহলে কালকে সামারাই নিয়ে আসুক তোমাদেরকে। হ্যাঁ, তাহলে স্যার হ্যাঁ কি? সমস্যা নাই, থাক আমার গাড়ি আসবে কালকে, সামার ট্রাবল হয়ে যায় যদি। আচ্ছা, হলো তোমরা, আমি ফোনে কথা বলবো তোমাদের সঙ্গে। হ্যাঁ, তোমাদের অ্যাড্রেস নিব, যেটা ভালো হয় করব, কিন্তু কালকে আমরা একটা ইন পার্সন ক্লাস করি, একটা কঠিন ক্লাস করি। আর প্রিয়া হলো থেকে যারা আসতে পারবে না, প্রিয়া তো বাংলাদেশ বাইরে গেছে। হ্যাঁ, ও অনলাইনে করবো, অসুবিধা। ওকে, অলরাইট। হ্যাঁ। Sir, could you add me to the Google Classroom? ও হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, তুমি চ্যাট বক্সে তোমার করো, কি বলে, দিয়ে দাও। আহ Sir, WhatsApp এ দিতে পারি? হোয়াটসঅ্যাপে তোমার জিমেল অ্যাড্রেস, হ্যাঁ দাও, তোমার জিমেল অ্যাড্রেস হোয়াটসঅ্যাপে দিয়ে দাও। চ্যাট বক্সে দিলে ভালো হয় আমার কপি পেস্ট করতে। ঠিক আছে, এখনই করো। ওকে, ইউ ক্যান লিভ এক্সেপ্ট প্রিয়া। হ্যাঁ, সবাই ইউ ক্যান লিভ Thank you, sir. এক্সেপ্ট প্রিয়া। ওকে আসসালামু আমি আলাইকুম গুগল স্যার। ক্লাসরুমে অ্যাড করি। এই সামারা, তুমি কি অ্যাড আছো গুগল ক্লাসরুম? গুগল এক্স, আচ্ছা কালকে করে দিব। হ্যাঁ, যাও। ওকে, টেক কেয়ার, থ্যাংক ইউ। ওকে প্রিয়া, just a দিয়ে second. দিলাম স্যার। হ্যাঁ ওকে, আমি আই গট ইট। একটু একটু ওয়েট করো, তোমাকে আমি অ্যাক্সেস করে নি। জি স্যার। ওয়ালাইকুম আসসালাম। কই কই প্রিয়া, কোথায় গেল তোমার এটা? এই যে প্রিয়া। ওকে, প্রিয়া না, স্যার ক্লাস কোড দিলেই তো I can add, right? ক্লাস কোড সবসময় এটা দেয়া যায় না, কারণ হ্যাঁ, দেন আই লুজ কন্ট্রোল ওভার মাই ক্লাসরুম। ঠিক True. আছে, হ্যাঁ। সো আমি তোমাকে see if you are getting my invitation.